Płomień wiary, który rozpalił świat, wieczne dziedzictwo 12 apostołów. W tej inspirującej podróży zagłębimy się w niezwykłe życie apostołów Jezusa po Jego wniebowstąpieniu. Bardziej niż zwykli naśladowcy, stali się oni filarami wiary, szerząc transformujące przesłanie Ewangelii na odległe ziemie, stawiając czoła prześladowaniom i pozostawiając dziedzictwo, które rozbrzmiewa do dziś. Ich historie są świadectwem odwagi, wytrwałości i niezachwianego oddania. Zapraszamy do wspólnej, głębokiej refleksji nad wpływem ich życia i odkrycia, jak wiara nielicznych zmieniła bieg historii ludzkości. Przygotuj swoje serce na poruszenie i inspirację mocą Ducha Świętego, który popchnął ich poza własne granice. Każdy z nich, na swój sposób, wypełnił boski cel. Ich podróże, pełne wyzwań i triumfów, przypominają nam, że prawdziwa wiara objawia się w działaniu i oddaniu. Nie oszczędzono im cierpienia, ale w każdej próbie ręka Boga ich podtrzymywała, przekształcając ich słabości w siłę, a ich ból w świadectwo. Życie każdego apostoła jest żywym kazaniem o mocy odkupienia. Od rybaka Piotra, który stał się skałą Kościoła, po gorliwego Pawła, który odnalazł światło w drodze do Damaszku, każda historia jest latarnią nadziei. Uczą nas, że niezależnie od naszej przeszłości czy naszych błędów, Bóg ma wspaniały plan dla każdego z nas. Wystarczy, że będziemy gotowi usłyszeć powołanie i podążać z wiarą. Ten film jest hołdem dla tych, którzy położyli fundamenty naszej wiary, z zaproszeniem do refleksji nad tym, co to znaczy być prawdziwym uczniem Chrystusa w dzisiejszych czasach. Niech ich życie zainspiruje nas do życia z większym celem, do kochania z większą intensywnością i do służenia z większym oddaniem. Ich dziedzictwo jest zaproszeniem do naszej własnej duchowej transformacji. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał Soul's Guiding Light, polub ten film i skomentuj. Podążam za dziedzictwem apostołów. Temat 1. Kontekst po wniebowstąpieniu i moc ducha. Po wniebowstąpieniu Jezusa uczniowie znaleźli się w świecie zmienionym, ale także niepewnym. Fizyczna obecność mistrza odeszła, pozostawiając pustkę, którą mogła wypełnić jedynie obietnica Pocieszyciela. Zebrali się w Jerozolimie, pełni oczekiwań, a jednocześnie z pewnym niepokojem o przyszłość. Przesłanie Jezusa było jasne, ale ogrom zadania wydawał się przytłaczający dla małej grupy ludzi. Wieczernik stał się epicentrum nowej ery. Tam, w modlitwie i wspólnocie, czekali na spełnienie obietnicy. Początkowy strach przed prześladowaniami i niepewność, jak kontynuować misję Jezusa, były namacalne. Jednak wiara w to, czego byli świadkami, i nadzieja na obietnicę Ducha Świętego utrzymywały ich zjednoczonych i skupionych na większym celu. Jedność była kluczem do tego, co miało nadejść. Wtedy, w dniu pięćdziesiątnicy, Duch Święty zstąpił na nich z mocą. Ogniste języki, gwałtowny wiatr i zdolność mówienia w innych językach zapoczątkowały radykalną transformację. Z przestraszonych i niezdecydowanych ludzi stali się odważnymi kaznodziejami, pełnymi odwagi i przekonania. Obietnica Jezusa spełniła się w chwalebny sposób, wyposażając ich do misji. To wyłanie Ducha Świętego nie było tylko odosobnionym wydarzeniem, ale katalizatorem ekspansji Ewangelii. Moc, która umożliwiła im mówienie w różnych językach, pozwoliła przesłaniu Chrystusa dotrzeć do ludzi ze wszystkich narodów obecnych w Jerozolimie. Bariera językowa została przełamana, a uniwersalność przesłania zbawienia zaczęła się objawiać. Pięćdziesiątnica była narodzinami Kościoła. Z Duchem Świętym przyszło nowe zrozumienie Pisma i żarliwa pasja do dzielenia się prawdą. Piotr, wcześniej impulsywny i zapierający się, stał się elokwentnym kaznodzieją, prowadząc tysiące do nawrócenia. Apostołowie, teraz wyposażeni w moc, nie bali się już władz ani śmierci. Wiedzieli, że sprawa, której bronili, była boska i że Duch poprowadzi ich na każdym kroku. Transformacja była widoczna dla wszystkich. W ten sposób kontekst po wniebowstąpieniu,
naznaczony przyjściem Ducha Świętego, położył fundament pod podróż apostolską. Był to moment, w którym Kościół, napędzany boską mocą, zaczął się rozszerzać, niosąc przesłanie Chrystusa do wszystkich zakątków znanego świata. Doświadczenie pięćdziesiątnicy jest wiecznym przypomnieniem, że nie jesteśmy sami w naszej podróży wiary, ponieważ Duch Boży mieszka w nas, wyposażając nas do każdego dobrego dzieła. Temat 2. Piotr, Nizaquiana Scala Wiry. Simon Piotr, Rybak z Galilei, Byl Jednan z Pierzyk Paulanek przez Jezusa. Jego impulsura, a zasem sprzeczna osobowość jest dobrs udokumentowana w Ewangeliach. Byl uczniom, tori chodzil powadzi, ale taxa time, tori swapil, time, tori oglasil Jezusa Christusem, ale taxa time, tori zaparl sie go trzy razy. Jego podróż jest swiadectwem przemienia jest laski Boga, tori uzawa nido skonalit dus wich celo. Pozmartwik staniu I nibostopieniu Jezusa Piotr stal sie centralna postacia word apostolo. W dnia piekziziatnisi tu unwiglosil kazani, tor doprowadzilo do narasinia kolo trzek tisisi ludzi, ko zapikzat kowalo kashiol. Jego przewadztwo nie opieralo sie na doskonalości, ale na seksarge skruszaj odnowianaj wirs w mistrza. Stal sie odwaznym głosem Ewangelii. Piotr podróżował intensywnie, glasak Ewangelii w różnych regionach. Tradycja chrześcijańska zudzi go jako pierwszego biskupa Antiochii, a później Rozymu. Jego mistrza była fundamentalna w budowaniu mostu między społecznościami poganami, co się Paul Byl glonem apostolem pogan. WPLYW Piotra Byl kluksui w kształtowaniu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, ustanowiajak fundamenty wiry. Stal zola niezliczonym przesledowaniem, wizieniem I grozbom śmierci z powodu swojej wiry. Jego odwaga, wycisnij triena, stała sie nizaquiana. 10. Tori zaparl sie Jezusa z stracha przed sluzaka, teraz odwazny glazal przed ladzami, oswiadzajak, z trzeba sluchak Boga bardziej niż ludzi. Przemiana Piotra jest potężnym przykładem tego, ko Dutch swiety most ukzynek w zysiu wierzasiego. Najbardziej akceptowana tradycja moi, Piotr został umieksany w Rzymie, panowania Cezarza Nerona, około 64 roku moi sie, uwazajak sie nigadnigo okryzowania w ten sam sposób ko jego pan, poprosil o okryzowanie gloa w dol. Jego ostateczna ofiara perzapiksatowała jego swiadectwo wiry I lojalnasai wobec Chrystusa, ziniak go zorwam mexenikium dla wisistkik pokolin. Jego śmierć była zywim swiadectwem. Zjedzictwo Piotra to zjedzictwo skali, nie z jego lasnij sili, ale z wiry w Chrystusa. Jego zisi uksi naso skrush, przebakziniu I zdalnasai Boga du potężnego uzawania nas, pomimo nasik bledo. Jest przepomnieniem, z przewadztwo w kasil nie polega na nieskazitelnasai, ale na serku odnym Bogu I gotowym sluzik du konka. Historia Piotra jest latarnia nad dla nas wisistkik. Temat 3. Paul, Apostle pogan I przemieniajaka laska. Saul z Tarsu, wycisnij bezuzgodni przesledowka chrześcijan, doswiadczył przemieniajacego spotkania z Jezusem w drodze do Damasku.
Durati kaun daswi aksini przextal silo go z roga wiry wjj najrliusigo obronsai propagatora. Jego zaisi jest najwiksem swiadectwum boski jlaski, Tora most przemianik najbardziej zagrzaligo przesumnika w potężni narzędzi dla królestwa Bożego. Jego historia to punkt zwrotny. Panarasiniu Saul, Tori stal sie Paulum, poswisal swoj zaisi glasiniu ewangelii, zalasa poganam. Bil trzwy wielki podróż misine, zakładajak kościeli w roznych miastach cesarstwa takich jak Antiochia, Efes, Coron I Filipi. Jego listy du zalazanek przez niego spolnot sa fundamentalna Czechia Nowego Testamentu, oferjak glebiki nauki teologicznej praktycznej wskazoki dla życia chrześcijańskiego. Byl teologium I ewangelista. Powell style zola niezliksenim przesiwaszym w swojej podróży, rozbicium statkow, wiedzenium, bixowanium, kamienowanium I stratum. Jednak nick nie paustrzyzmalo go w jego mistrz. Jego odporności pasha du Chrystusa byli niezakwajan. Postrzegal swoj driki jako okazji uilbienia Boga I du tego, aby mock Chrystusa doskonalala w jego slabasai. Jego zaisi jest przykładem wirwalasai w wirs. Jego teologia, skoncentrowana na lasai usprawiedliwieniu przez wire, źródłowała rozumienie ewangelii. Brono laksenia pogan du spolnity krzeskajanskich bez konieks nasi podawania sie pelnym problem zajdowskim, ko bilo punktem spornym z niektórymi przewodkami w Jerozolimi. Powell byl wielkim ordonikiem uniwersal nasi przeslania Chrystusa, pokazujak, zbajini jest dla wysistkik, bez względu na pochodzenie. Jego wizja bila inkluzja I odwasna. Tradicja moi, Powell został umexeni w Rzymie, Rauni za panowania Nerona, około 67 roku jako obywatel rzymski został sajety, ko bilo forma egzekucji wałazana za bardziej honorowa niezakrzywani. Jego ostatni cznieni bilo swiadectwum jego wierności Chrystusowi, Toramus sluzal z kala swoja sila I intellectum. Jego smirk osnik sala koniak punaj epoki, ale poksatek wich nigo dziedzictwa. Dziedzictwa Paula gestogromni. Jego listy nadal prowadza I inspiruja milioni krzesajan na kalam swisi. Uksi naso glibi laski, snaksiniu ewangelizakji I sil. Toras najdujami w Chrystusi, aby pokonak kazda przeszkod. Zaisi Paula jest zaproszeniem du przeżycia naszej lasnej misji z pasha I pozwolenia Bogu, aby usual nasw sposob, którego nigdy sobie nie wyobraziliśmy. Jest apostolem transformakji. Andrzej, brat Simona Piotra, Byl jednym z pierwszych uczniów, którzy poszli za Jezusem. Poksakowo uczynjana krzyczyciela, usłyszał swiadectwo jana o Jezusie jako baranka basem I natychmiast posadł za nim. Jego pierwszym zadaniem było odnalezienie brata Simona I przedstawienie go Jezusowi, ko ujania jego ewangeliczna nature I pragnienie dzielenia sie dobra nowina. Byl kluczowym ogniem. Przez kala posłuch Jezusa Andrzej często podziałia sie w znacznych momentach, chok często w tle w stosunku do Piotra, Jakuba I Jana. Tu on przeprowadzil klopka z psioma klubami jexmienami I dwiema rabami do Jezusa, Tori rozmnazil, obaj nakarmik tlum.
10 epizod pokazuj jego razliwask na potrzeby ludzi I jego wire w zdolność Jezusa do zmienienia niemożliwego. Widziel potential tam. W ini widzili ograniczenia. Poniebostapieniu Jezusa I pietziatnisi Andre poswisel sie głosiniu Ewangelii. Tradicja krzesajanska galaksji gozi wangala zakja regiono takich jak Sysia, zisieja Ukraina I poludnia Russia, Grecia I azja Niejca. Uwaza sie gozie zalazasila kasila w Byzantium, Konstantinopolu, ko zini go postatia o wielkim znaczeniu dla uskadnich kościoło proslanich. Jego wplyw rociegal sie na rozlegal zimi. Andre jest chesto przedstawieni jako apostle, tori przeprowadzał ludzi do Jezusa. Oprox Piotra, przeprowadzał Greco, torzi chili zobaczyć Jezusa, Jana 12:20-22. Jego zisi jest swiadectwem znaczenia bycia pomystem między ludźmi a Chrystusem, nie zatrzym wania dobrać naoni dla siebie, ale dzielenia sie nie z entuzjazmem I przekonaniem. Byl ewangelista z natury, zaz dasisem du laksenia inik z mistrzem. Najbardziej rozpowszechniona tradicja dotycząca jego mexenstwa moi. Andre został w Patras w Achai, Grecia, na krzyza w kstalsi litery x, znanym jako krzykz swedego Andrzeja. Mile glasik przez dwa-dni, bedak na krzyzu, zanim ostateczny umarł. Jego mexenstwo jest symbolem jego niezakłanianego oddania I gotowasi do cierpienia z malasai do Chrystusa. Jego śmierć była potężnym świadectwem. Dziedzictwo Andrzeja to dziedzictwo pokornego I skutecznego ewangelisty. Oxy nas znaczenia przedstawienia Jezusa inem, bycia narzydziem w rekach Boga do przeprowadzenia dus do królestwa. Jego zisi jest zaproszeniem, aby nie lekceważyć maki osobistego świadectwa I zaz byc gotowym do dzielenia sie nadzieja, tora mami w Chrystusie. Abysmi, jak Andre, byle wielkimi zaprosanymi, zaz skazajasimi nas bałasila. Temat 7, Tomasz, septic I wira, Tora widzi. Tomasz, znani ranis jako didymus, ko oznaksa blizniak, jest byc mos najbardziej pamiętany z względu na swoje poksy koło wpływask ko do zmartwychwstania Jezusa. Jego oswiadczenie, Jesli nie zobacs na jego rekach slotogłazi I nie los palka mego w mij skłazi, I nie los reki moje w bok jego, nie uirs, Jana 2025, uix nilo go jako septix nigo Tomasa. Jednak jego historia y kraksa deliko poza te wpływask, objawia jak globoka I odwazna wire. Przed swoja slina wpływasza Tomasz wykazał lojalność I odwage. Kiedy Jesus postanowił ruszyć do Judei, z jego zisi było w niebezpieczeństwie, Tomasz powiedział inamuczniom, chodźmy I my, abyśmy z nim umarli, Jana 11:16. Tu oswiadczenie Eugenia Sirskato podazak za mistrzem az du ostatecznych konsekwencji, nawet w obliczu śmierci. Jego lojalność była niekwestionowana, pomimo jego kwestionując natury. Spotkanie Tomasa z zmartwychwstałym Chrystusem jest jednym z najpotężniejszych momentów Ewangelii. Kiedy Jesus ponownie sie ukazał I zaprosił go do niesia swoich ran, Tomasz zawołał, Pan moje Bog moj. Jana 20:28.
Tu wiznani jest jednym z najbardziej wyraznych oswiadczeń oboskasi Jezusa w kalej Biblii, pokazujak, jego wątpliwość przekształcała się niezakłana I głęboko wire. Zobaczyła uwierzył. Papiekziatnasi Tomasz stał się gorlowym ewangelista. Tradicja krzesjanska galaksji go z ewangelizacja odległych regionów, takich jak Mesopotamia, Persja, Kogoniewagi, Indii. Uwaza się go z zalazasila kasila krzesjanskiego w Indiach, gdzie krzesjani sw. Tomasa istnieje dudzis. Jego message podra swiadzi o odwads I wirs. Tor przyzwyczajili jego poxit koła wątpliwosk, nyasak przyzeslani Chrystusa du ludo nigdy wycisnij nie. Jego posluga w Indiach jest pełna historia kudo I norosen. Milestałek zola opozycji ze strony lokalnych przyzwoitkow religijnych I ostateczny poniesk meksenstu. Tradicja moi. Tomasz został umieksany około 72 roku ne, przebity loksniami. Jego śmierć przypiksitowała jego świadectwo wiry I jego bezwarunko odni Ewangelii, ziniak go meksenikiem wiry na odległych zimiak. Jego zaisi bilo przykładem adania. Zjedzictwo Tomasa to zjedzictwo wiry. Toro widzi, ale taxa questionuj, aby wierzyk glebich. Uxi nas, ze wątpliwosk nie jest przeciwieństwem wiry, ale mos byc droga du bardziej solidnej I osobist wiry. Jego zaisi jest zaproszeniem duskserego poszukiwania proti I pozwolenia, aby spotkanie z Chrystusem przextolsilo nas wątpliwości w uelbieni. A nas scepticism w odwazn świadectwo. Abysmi, jak Tomasz, glossali, pan mojej bog moj. Temat 8, Mateusz, selnik przemienieni w apostola. Mateusz, znani ranis jako Louis, byl selnikiem, zili poborka podekał dla Cesarstwa rzymskiego. Ten zawod byl pogardzany przez Zido, ponieważ selmasi byli postrzegani jako zdrajcy I grzesznicy, często I ludzajcy pieniądz od własnego narodu. Paulani Matusa przez Jezusa, ksloika o takiej reputacji, świadzi o inkluzywnym charakterze Królestwa Bożego I zdolności Chrystusa do widzenia poza pozorami. Byl przykładem odkupienia. Kiedy Jesus go Paul, Mateusz natychmiast opuścił swój stol selny I poszedł za nim. Zorganizował nawet wielka w swoim domu, zapraszał innych selników I grzeszników, aby spotkali się z Jezusem. Ten aktaj nasi I outwartasi pokazuj jego radość I wdzięczność za nauzaisi. Tor odnalazł. Odpowiedź Matusa na Paulani Jezusa była publicznym świadectwem jego przemiany. Nie wahal się porzucić swoich przeslasai. Mateusz jest autorem pierwszej Ewangelii Nowego Testamentu, Ewangelii Matusa. Jego Ewangelia wyraźnie się naciskiem na Jezusa jako Mesjasa obiekanego w pismach hebrajskich, przedstawia jak Jezusa jako wypełnienie prorokta Starego Testamentu. Napisano gloni dla publiczności żydowskich, laksi rodowad Jezusa z dodami Abrahamem oraz obserni sichich proroctwa mesjański. Byl skryba królestwa. Papiekziatnasi Mateusz poswisil się głosini Ewangelii, poksakowo word Zido. Tradicja krzesjanska galaksji go z ewangelizacja Etiopii, Persji I Syrii. Jego mistrza bilo niziani przeslania Chrystusa ludum, tor jesks nie slisali ozba cielu.
Y korzystal swoje umiejętności pisania, aby zapisak nauki Jezusa, zapuniajak, ze slowa mistrza zostana zakowane dla przysclych pokoleń. Jego klad byl neoceniani. Tradicja dotycząca jego meksenstwa jest różna, ale wilzrodolska kazuji, ze Mateusz został umekseni w Etiopii, zabity micham lub toporem. Jego ostateczna ofiara perzapiksatowała jego świadectwo wiary I jego niezakłanian odani Ewangelii. 10. Tori uczestnicz pobierał podatki dla reżimu, teraz odol swoj zisi za spra Chrystusa, pokazujak radikalność swojego narasienia. Jego śmierć była świadectwem jego całkowitego oddania. Zjedzictwo matusa to zjedzictwo transformacji I inkluzji. Oxy nas, ze nikt nie jest poza zacygium laski bozaj I ze Paulani Jezusa jest dla wysistkich, niezależnie od ich przeslasy czzy reputacji. Jego zisi jest zapraszaniem do przyjścia nauć totsamasi w Chrystusie I korzystania nasich talentów dla królestwa. Abizmi, jak Mateusz, byle narzedzamy Boga do niesienia przeslania zbawienia wistkim, torzy potters abuja uslazek. Temat 9, spirod zjedzictwo I kontinuactia misji. Oprox indywidualnych historii, spirod zjedzictwo apostolo jest potężnym świadectwem kontinuacji misji Chrystusa. Byle pyrosimi, torzy odrzymali nakaz, idzi na kali swat I głosy Ewangelii uselkimu stworzeniu, Marka 16:15. Każdy, na swój sposob, wypełnilta policjani, Nyasak przeslani zbawienia do różnych czasów na niego świata, ustanawiajak podstawy globalnego kościoła. Ich jednostka w różnorodności była fundamentalna. Apostolowie stawali zola prześladowaniem, torturami meksenstwu, ale ich wira pozostała niezakłaniana. Ich śmierć nie była końcem, ale pieksicia ich świadectwo, inspirijak pokolenia wierzysik do podzania ich śladami. Pokazali, ze zisi krzeskajanski nie jest woln od cierpienia, ale ze wierność Chrystusowi jest warta wyjść z samo zisi. Kru mekseniko stala sie nazienium kościoła, napedzajak jego wzrost. Ich nauki, zapisane w Ewangeliach I listak, twarza kanon Nowego Testamentu, podsta doktryny krzeskajanskich. Dostarczenia nam najbardziej autentycznego zrozumienia życia, nok I odkupiększego dla Jezusa. Poprzez slowa nadal uksami sie o naders Boga, plani zbawienia I o time, jak połanizmi zyc jako nasledowcy Chrystusa. Ich pisma sa besanem skarbom. Misja apostolo nie zakonzila sie res z ich śmiercia, trwa ona poprzez kościoł, tori jest silem Chrystusa na ziemi. Jestesmi zjedzikami tego zjedzictwa, paulanami do kontinuania dzila, tor oni rozpoksili. Każdy wierzy jest apostolem w sensi bycia apostolanem do głosenia Ewangelii I zinienia uczniów w swoim własnym kontekście. Odpowiedzialność za dzilani sie wira spoksua na nas wysistkich. Przykład apostola wyła nas do życia autentyczna I odważna wira, do nie milczenia w obliczu niesprawiedliwości I do odważnego głosenia prawdy Ewangelii. Przypominania nam, że pradzua wielkość nie polega na suczeniu osobistego znania, ale na slazeniu Bogu I bliźnim z pokora I odnium. Ich zisi jest wyzwanium do zilania, zapraszanium do bycia światlem w świecie.
W10 sposob spirod ziadzictwo apostolo jest latarnia nad zi I wezwanium du odpowiedzil nasai. Pokazuja nam, zi wira w Chrystusa jest sila transformujica, Tora mos pokanak kazda przeszkod I zi misja Boga jest wichna. Abizmi mogli uksikicho fire ich odni, kontinujak zilo, tor oni rozpaksili, abai imi Jezusa bilo uilbian na kalij zimi. Gestus mi cheshia tej wielkich historiae. Sakonksini, plomian, tori posastage sapalani. Doderlasmi du konka tej in spirigist podrzi, badajak niswikal luzi apostolo Jezusa pa ich zisia z Christusum. Widzializmi Piotra, nizaquiana scale, Paula, Prezimianianigo apostola, Jana, Umilawanigo uxnia, Jacuba, Lidera wiri w zilaniu, Enderzaja, Wilkiego Zaprzanigo, Itamasa, Septica, Tori stal sie adwasnym evangelista. Kazdi z nich, z swoimi osobliwosiami, Przyksinal sie du budowania królestwa Bożego, pozostawiajak zjadzictwo wiri, odwadziaj I malasai, tor rozbrzmiła du dzis. Ich zisi uksi nas, z prodzua wira nie jest wolna od wizwan, ale to w probak umaknia sie I objawia. Pokazuja nam, z Paulani boz jest dla wisistkik, niezależnie od nasij przeslasai, I z boska laska jest w stanie przemienić najbardziej nieprawdopodobne cirka. Zjadzictwo apostolo jest zaproszeniem du przeżycia nasij lasnij misji z pasha I du zisia, torwi wistkin uilbia Boga. Gestus mi Paulani du kontinuania tego plomienia. Umilowani brasi, umilowani siostro, tuja padra z Bogium jest wijakoa, ale pradi, torik zis sie noxalismi, sa universalm. Obis kazdego dnia wibirolojalnask, wire I kakawai adni nazamus bawisieloi. Nich tuj surs bedzi zaz outward na laskai przabaksini, toron obfasi offeruj. Niwasn, jak wielki sa tuj bledi, milask Boga jest wiksa. On zaz chika zia ordami ramianami. Skamendij ponizij, ufum w bozi sel. Jesli ta wyadamask porasila tuj surs I si zainspirowala, palab 10 film I zasubscribuj kanal, abayi ziskak wiest tresai, tor karmia dus. Nich poko Christusa bedzi z toba.